麺心国本の店主国本です。Have you ever dreamed of opening up your own ramen shop? While most ramen-ya's kitchens are wide open to see, you may be surprised at all the work that goes into owning a ramen store yourself. While ramen is Japanese fast food, it's not a fast process to make. It takes time, dedication, hard work, and knowledge. While he does buy his fresh noodles from a menya, that means noodle store, most everything he makes is from scratch. What kind of hours does he work? 8 a.m. to 11:30 p.m. 6 days a week. And this is not the I'm out of the house from 8 a.m. to 11:30 p.m. so I'm working all that time even though I have breaks. This is non-stop hard work from when he enters the shop until when he leaves. If you add it all up, and I did, that's an 80-hour work week. もともと千代ラーメン屋で、ラーメン屋っていうか脱サラしてラーメン屋やったんですね。で僕もそれ一緒にずっと10代の頃から手伝ってて、まあラーメンは別にもう遊びじゃないけど、まあ手伝いみたいな感じでずっとやってたんですけど、で僕ちょっと一回外出たくて、サラリーマン経験したくてちょっと営業の仕事したんですけど、やっぱ向いてなくて、でその営業の仕事をしている時にやっぱりちょっと自分で作ったものをお客さんに出して、お客さんに喜んでもらえたら来ていただいて、そういう仕事やっぱりしたいなと思って、朝8時に入って、で毎日魚のスープ作らなきゃいけないんですよ。で魚のスープ作りながら卵を仕込みして、その時頭にあったのがラーメン屋さんで日本一だって麺屋武蔵、そこに電話してすぐ働かせてくれという感じで、で麺屋武蔵新宿本店行って、でそこから始めて4年半修行して、で今に至ってますね。はい、Kunimoto's restaurant has 4 main dishes. Of course, they all contain ramen noodles, but they're actually not all the same thickness, nor are they prepared the same way. This is regular ramen. Each restaurant will have their own take on the dish. Kunimoto's version has a flavorful broth with fatty pork. This is Shio ramen, and Shio stands for salt. It has a light broth and lean pork. The noodles used are thinner than the regular ramens. This is Noko ramen. This one has a thick broth and you can really taste the fish. It also comes with plenty of onions.
This last dish is tsukemen. The broth and noodles are separated in 2 different bowls. Its flavor is most similar to the regular ramen, but its broth is richer. The noodles are cooled down and the water squeezed out. While the noodles are served cold, the broth is hot.休めないんですよ。で、スープ炊いてるからそれ抜いてっていう作業をいろいろするんで、でスープやったりこれ冷やしたり、結局休憩ってあんまり取れないんですよね。で15分ぐらいです。9時にバイトの子入ってもらって3時まで集まって、3時からまたちょっと一人で仕込みやりながら、今ねほんと人探してるんですよ。全然いないんですよ。今親とかに本当に申し訳ないんですけど手伝ってもらってやってもらってるぐらいなんで、でこう本気でねやっぱ教えちゃうとなんですけど、やっぱそれが重荷になってっていう、前いた子もそうだったんですけど、やっぱ自分と同じ考えでねやっちゃうとちょっと難しいなって僕いた宮武蔵でずっと一緒に仕事をしてた仲間たちはみんな今独立してやってるんですけど、近いところだと立石でやってるんですけど、みんなもう今もっときついですね。朝5時からとか、結構大変な仕事自分のお店なんで人のとこで働いたわけじゃないんで、もうここがもうダメになったらもう今後ないんで、もう最初オープンする時はもう本当に最初弟と一緒にやってたんですけど命がけでやってました。生活普通に生活はできるんでね。ラーメン屋さんのオーナーになって嫌なことってありましたか？いやちょっと特にないはい。お疲れ様です。お疲れ様です。一応いっぱいいっぱい本当丁寧に、作るように心がけてるんですよ、自分なりに。でラーメンってね100人いたら100人美味しいって言うわけじゃないんで、なんていうんですかねだできる限り自分ができる範囲内で最高のものを一応出してるつもりではいるんで、やっぱ美味しいって言ってくれたら嬉しいですね、それ。When you think about being an owner, you think you're the boss of everyone. And sure, you are. Kind of. But what you may not know is that the shop owns you. And instead of one boss, you have all your customers who you need to please. If you think you'll get away from having to do the dirty tasks, you may be sad to realize that you still may find yourself doing all of them. From cleaning dishes, to washing walls, to scrubbing floors. I asked him if he had another owner-like employee, would he be able to not work so much? I can't believe his answer, which was that he would have the mentee open up a second restaurant. Kunimoto-san is the first person in and last person out. So kids, this is what it's like to own a ramen restaurant.
Oh hey, you're still watching? If you're Kunimoto-san, then thank you so much for letting me invade your restaurant for a couple days. I would say keep up the hard work, but you don't need me telling you that. A special thanks to all those on Patreon who supports these little documentaries of mine. It means a lot to me. And thanks to my wife, who helped translate and worked with me to chop down 5 hours of footage into these 10 minutes. Peace.